This is what so many Christians do. When they are worshiping, they will just be looking for that song that will ginger their soul, that will pamper their emotions. And if they can't feel that song or that chant that will just level their soul and their spirit, they don't worship. No. Some days ago, I just decided to spend some time in the presence of God, and I put a chant. I wasn't just feeling it. I put the first song. I wasn't feeling it, and I put a second one. I wasn't feeling it, and I was like, no, I'm not feeling it. And then I put a particular one. I wasn't still feeling it, but the words, the song that I was singing were so deep. But because it was not satisfying my feelings, my emotions, it wasn't satisfying my soul, I wanted to remove it. And then the Holy Spirit told me, stop it. Do not remove it. Worship with it. And I started worshiping with it. And I started flowing. And I just got to a point I realized that you don't need to feel it to worship God. When it comes to worshiping God, praying God, do not add your emotions to it. So whether you feel it or not, just make sure that your heart is saying what your lips are saying, and it's glorifying God, even if you are not feeling it. So from today, when you are praying, when you are worshiping, do not expect always to feel it. Don't think that because you don't feel it, it means it doesn't touch God. No, that you don't feel it doesn't mean it doesn't touch God. So many times when we worship, it touches us and it does not touch God. So you don't judge whether your prayers or your worship is touching the heart of God based on what you are feeling inside. So I pray in the name of Jesus that the Holy Spirit will help us always connect to Him. Whether we feel it or not, let's just have this understanding that I don't need to feel it for God to feel it. I just need to be sincere and to connect my heart to what my mouth is saying. In the name of Jesus, God bless you. Plusieurs chrétiens, lorsqu'ils adorent Dieu ou lorsqu'ils prient, lorsqu'ils ne sentent pas dans leur âme, non, je ne sens pas cette émotion, je ne sens pas, ils se disent peut-être que Dieu ne sent pas. Que tu ne sentes pas quand tu adores Dieu, que tes émotions ne ressentent pas ça, ça ne veut pas dire que Dieu ne ressent pas. Il y a de cela quelques jours, j'ai décidé de juste passer un moment dans la présence de Dieu et j'ai mis des chansons, des prières, je ne sentais pas. J'ai mis des chansons, je faisais que enlever parce que je sentais pas et je suis arrivée à une chanson précise et là je veux enlever la chanson parce que je ne sens pas et le Saint-Esprit me dit non, reste là, utilise cette chanson pour adorer. Je ne la sentais pas. Mon âme ne sentait rien. Les paroles de la chanson étaient très profondes. Je me suis mise à adorer Dieu. Et avant de savoir, je me suis retrouvée en train de couler, en train de ressentir dans mon cœur ce que je disais avec ma bouche. Et j'ai adoré Dieu. Et alors, j'ai décidé de partager cela parce que c'est un piège souvent. On se dit qu'à chaque fois qu'on doit adorer, à chaque fois qu'on prie, il faudrait forcément qu'on ressente ce que non. Non. Lorsqu'il s'agit de la prière et de l'adoration, nos émotions n'ont pas à intervenir. Parce que la plupart du temps, on ressent une adoration, mais Dieu ne ressent rien. Alors, tu ne conclus pas que Dieu accepte ton adoration parce que tu l'as ressenti. Et je prie au nom de Jésus que Dieu va nous accorder la grâce par son esprit de comprendre ces choses et qu'on le sente ou pas, on va adorer Dieu et qu'on le sente ou pas, on va prier Dieu avec un cœur sincère au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, que Dieu vous bénisse.